Thank you very much, Madam Chair. Habari mchana, once again. So I'm invited to talk about youth bulge and leadership succession. If you look at them, there are two broad topics, but I will try as much as possible to marry the two. And maybe I should not take it for granted what is youth bulge. I know some of you know it, but for the benefit of our young generation sitting at the back, simply put, it's a demographic pattern where a large share of the population is comprised of children and young adults. So we're very happy that we have you here because in as much as the population, demographic pattern of Africa is concerned, actually you are the majority. You have lion's share in that. So it's critical actually to understand this age cohort because it really helps us to, if you will, to know the futuristic patterns and to be able to predict the emerging patterns. And it's a common phenomenon in many developing countries, where a country achieves success in reducing infant mortality, while mothers still have high fertility rate. So you have low infant mortality rates that we have had as nations that have sustained their dependencies with increased immunizations, vaccinations, etc., and also control kind of pandemics such as HIV pandemic. So you have high dependence rate, if you will. And according to the UN Department of Economic and Social Affairs, Africa has about 40% of its population under the age of 15. And nearly 70% of the African population of today is under the age of 30. So you can imagine the likes of Mzee Pinda here, Mzee Mapesa, Madaraka, you are endangered species, pun intended. And in some countries, 3/4 of the population is under the age of 30 in some African countries. So you can imagine, you have high dependence ratio. So this means that there is high dependence ratio, there is high ratio of the non-working age population to the working age population. So for instance, if you take Tanzania as a case study, you have approximately 900,000 graduates entering the labor market each year with a university degree. And then you wonder, do we have employment breakdown, for instance? How many of them actually get to formal employment or get to, I don't know, semi-formal employment? But in reality, you have quite a number of people out there graduating from universities, let alone other tertiary or middle-level learning institutions. Last I checked yesterday, the size of civil service is about 500,000 people in Tanzania. But we show up like town. Lakini kwa mwaka tuna graduate like 9. So it's a challenge. But again, it's going to get worse, the youth bulge in Africa, because right now, if you look at the population in the world, the top 10 most populous countries in the world, you only have Nigeria in the top 10. Nigeria is number 6 right now. China is still leading, and then you have number 2 India, and then you have other countries, and then there comes Nigeria. But at the end of the century, in the year 2100, 78 years from today, you will have 5 African countries in the list of the top 10 most populous countries in the world. So half of the most populated countries in the world at the end of the century will be 5. Number 1 will be India, of course. Number 2 will be China. No, actually number 1 will be India. Nigeria will have overtaken China. Then DRC, Congo, member of the East Community, will be number 6. Ethiopia will be number 8. Egypt will be number 9. And you guessed it correct, Tanzania will be number 10. With 186 million. These are the projections by the UN Economic and Social Department. So, where are we going? It means you're going to continue to have high youth bulge, high dependence rate, and if you again take Tanzania, at independence we were only 9 million. By the time Mwalimu left office, we had doubled, 20 million.
According to the 2012 census, we have about 45 million, and according to this year, the estimates put us at 61 to 62 million people. So, what are the effects of youth poverty? It means that you're going to have environmental stress because you don't have carrying capacity of the resources. You have many people. You're going to continue to have rapid urbanization. You're going to continue to have deterioration in the state of social service provision. Because even if the government puts up, 10 hospitals, they cannot provide services to this booming population rate. Then, of course, there are issues to do with organized crimes, to bring terrorism, and you're going to have dissatisfaction because, for instance, if you have 900,000 graduates entering the labor market and they're not employed, you're going to end up with Arab Spring. What led to Arab Spring was that it started in Tunisia, where they graduate who were set out to sell the tumba, and then these guys who are collecting rent, they come, it's beaten up, then, he uses Facebook to say, I'm going to commit suicide, etc., etc., and then Arab Spring spreads over to removing the lives of Hosni Mubarak, Gaddafi, etc., etc. Then, of course, when you talk of leadership succession, the political scientists, a lot of you would have no problem in understanding what the concept means. But, at independence, when Mwalimu took over, Nyerere alituambia Oscar that he was the basically kwanza kuvugu. And then at 39, Mwalimu became Prime Minister with youthful leaders, the likes of Kambona, Titi, Lusilane, people of early 40s, etc., etc. It was until November 1982 when Ahmadou Batura Ahmadou resigned as president of Cameroon. You had no African leader who had left office willingly. So they said, most of them, I think Mwalimu resigned in 85, I think maybe he was the second one who left office willingly. But then, even though some of them started to do so, they did so under the single party rule as civilians or military leaders who were in power. So if you do mapping between 1960 and 1990, 70% of change at the top of African states came either through coups or assassinations, with consequent bloodshed, conflict, and instabilities, this. Then, of course, you had the rebirth of democracy in the 1990s, so a lot of countries were forced into adopting term limits in their constitutions, They had term limits provisions, and most of them referred to term limits for presidents and prime ministers. But however, it did not last long. Really, you have now the concept of removal of term limits, which is certainly continues today. And if you go to countries such as Zimbabwe, you still have comrades of Mugabe in the affluence of power. And some other countries, they have overstayed. But according to the UN SDG 16, it states that there is a need to promote peaceful and inclusive societies for sustainable development and provide justice for all and build effective, accountable, and inclusive institutions at all levels. So it means you want to bring youth, including issues that Professor Kile was talking about gender. All this covers inclusion. And if you read the AU Agenda 2023, the African one, it states the need to create an African continent for good governance, democracy, respect for human rights, justice, and rule of law, and peaceful and secure African perspective. So the question is, how do we domesticate all this? There are broad statements of intent, really. How are we domesticating them? Are they just there as mere political statements? From April 2000 to July 2018, in Africa, for instance, term limits were changed 47 times in 28 countries, through parliament, referendum, and judiciary. And this was caused by sloppy constitutions, weak constitutional foundations, legacies, history of violence, resource endowment, etc., etc. So the question is, you have a lot of youth here, and I'm glad that they were saying that they've been left out.
And some people in the previous panel say, hey, you know, you need to force your way in. You have youth wings in parties, Umoja wa Vijana, CCM, I don't know, Bavisha in Chadema. What are they doing? I mean, how do you do it? Because you can do it in two ways, class, through patronage and through merit. So where is Africa today? Where is Tanzania? Where is Kenya? Where is Nigeria? How do youth get induced to leadership, to assume top leadership? I mean, the first crop of leaders, the NYERERE'S, the NYERERE'S, I think you can attribute their involvement, and they are finding themselves in leadership due to political excellence of the time. But now they're independent, at least we're political independence. But where are they? Are the youth winning proper avenues to sort of, read, mushroom, encourage these people? So if you go through the patronage system in Tanzania, you have Sikopan kind of a thing, a term which is gaining traction right now, uchawa, chawakasi. Nasikia wachawa, waheshimiwa, sababu na uchawa wako. Kwa kutoka darasani, they sort him to the office. See? So it's all about uchawa, that you good lead these people, and once you become a good leader, you are in their good books. So end of the day, I know Pastor is a good leader. So if there's a position somewhere, and I have powers, I get appointed. Do we really consider merit to be associated with the succession things? Because you want to train people, like the way they do in China. I was listening to one Chinese analyst and was saying Obama could not stand a chance to become a district leader in China because they have a very competitive merit system within the party of identifying the youth. And the way it works is that you are given a village to manage. If you do better, you go up the level, the division. And if you succeed, you go higher up the ladder until you're promoted to the district level. And this is why, for instance, Xi Jinping, the current president of China, he is one of the very few members who were children of the former leaders of the party. But he did not get to the presidency because he was the son of the party leader. No, it is because he had competence. So where are we today? In Tanzania, in Africa, we have towers. We are very fair. Like Mwalimu, Honorable Mwalimu, I don't know whether he met here. I know he was invited, but he was in the youth wing of ANC, and then later on, he saw ANC was not doing well, then he went on to form EFF. He is very vibrant right now. He's a product of that rigorous kind of training growing through the youth ranks. And then you have Uongozi, Kigamboni, etc. I know CCM now has a new college somewhere, Kibaha, yes. I don't know whether they intended to, kind of train these people so that they can get to be leaders. But at least one thing is that you have got to be tested. It cannot be that today you are just appointed RC. You have never even monitored a classroom. I don't know, there are so many theories. There is a theory which says that leaders are born, there is another theory which says leaders are being made, but maybe you have to blend the two. So, where are we without Chawakras, etc., in Kenya, for instance, they are going to have an election this year. And what we hear from this aspect, my brother is here from Kenya, Professor Msibanga, but you hear always Ruto saying that we want a dynasty in Kenya. Because they say, just taking dynasties of Kenyattas and Odingas throughout. So it's time for hustlers to come in, to break last season, etc. So that you can go on and on about that. But then, if you plan it well, and if you have a good succession plan in place, then it means you have continuity in policies and development agenda. I think it was raised the point earlier on that you have a new government, and all of a sudden they change everything as if we got independence today. They embark on their own agenda. Enough with political leadership, maybe at the technical level, because we need leaders as well. Where are we?
So I picked one sector, infrastructure sector, and I think we agree that infrastructure sector is one of the key indicators whether you are developing and you are making economic progress. Really, if you see the country infrastructure sector taking, developing, then you know the country is developing. So if you take Tanzania, it has high shortage of technicians and artisans, if you're talking about engineers, really, and people from ERB, Engineers Registration Board, are complaining. The international standard ratio set by ILO sets 1 engineer to 5 technicians to 25 artisans. And the institutions such as VETA are supposed to produce artisans, not only in children. You need engineers, but you need people to work under them. And the current statistics of Tanzania, 39,393 engineers who are graduating annually, 70 technicians graduating annually, and 158 artisans who are graduating annually. If you convert this into ratio, it means, 5 minutes. If you convert this into ratio, it means that Tanzania has 1 engineer to 2 technicians to 4 artisans, instead of 1 engineer to 5 technicians to 25 artisans. So this means, for instance, in the country, for every 1 engineer, he is missing 3 technicians and 21 artisans. And now, that's infrastructure. If you go to help doctors, nurses, medical attendants, what's the ratio? If you come here, my alma mater, professors who are on their way out, like Professor Kadara, to lecturers, to assistant lecturers, I don't know, succession plan of the university needs to be revisited, because in almost every sector, you have a shortage of these people. So, what's the way forward? Maybe I will leave this question with you. But if you want to address youth power, you need to create employment opportunities. You need to support youth with the mikopo, and domestic youth, there are mikopos which are given at the council level, and then in Ibiwe and Kapunwa, who leader went on record to say that Kapupati mikopo in Vijana, South Tanzania. Then, of course, that control, a very contentious issue, because we say in order to develop, some people say, okay, you need to reproduce more. Look at what China did. But really, I don't think if you had big problems with youth power, because they had already controlled and forecasted a plan for it. And then we need education system reforms. Everyone going to the university, coming out with a degree, that doesn't help. In fields such as engineering, for instance, you need other people to work with engineers. And these people who graduate, they go there, they want white-collar job, they need engineering. So that's what Ghana do in China. As with regards to leadership succession, you need to respect the rule of law, because they have term limits already, entrenched in the constitutions. So respect them, rather than removing term limits. Do something about it. But in some countries, such as the Wales, they have introduced youth quotas. Just like you have women quota, have some section of youth quota and do some sort of succession using merit rather than chawocracy. And then you need to strengthen and institutionalize youth avenues, all these avenues that you can, like today, you have quite a number of youth here learning about Pan-Africanism. This is excellent. We need to encourage their participation in such forums. You need policy interventions at the technical level, at the universities, with regards to engineers, with regard to health sector, to have long-term succession plans like what they do in China, etc., etc. And you need leaders who think beyond the electoral cycle, the electoral calendar, because most politicians now are thinking just, 2025. That's where it ends for Tanzania. So you need them to think beyond there. Mwalimu left, he left people in place, and we are continuing that way. Thank you very much, Madam Chair. Thank you, Kelvin. In very few seconds, you assume that everybody
what chawocracy is. Could you say what it is? Because it affects succession, I suppose, big time. Yeah. Thank you. Uchawa in Kiswahili. Uchawa ni concept imeibuka sana kwenye mitandao ya kijamii. Uchawa ni kwamba wewe where you don't want to think. You're just there to clap hands for whoever is in power, so as to further your own interests. Yadiona malengo yako na unajua mkubwa hapingwi. So what you do is that whatever they do, you stop thinking, you just clap your hands and you praise them in anticipations that you might gain. You might make a few gains, political gains, economic gains, etc., etc. I don't know whether that is clear. I think it's clear. Thank you very much. We will come back to that if we need to do that. May I welcome Sabbath now for the second paper on youth and African future. Thank you so much, Dr. Noe, for the generous introduction, and Nyagoda, Professor Mkandala, for having me. This is the second time I've been invited to talk about the youth question. As Dr. Noe said in the introduction, I was among the first students to take a new course that was introduced in 2010, thanks to the discussions of Kigoda, the course on Pan-Africanism. Actually, I became a convert by accident because I was a first-year student in 2008, an undergrad student. And we were just coming to these sessions just to have a lunch coupon. And what no kwa ajili ya msosi. When you have your coupon, you don't even listen to the discussions. Unasubiri muda wa kula, upige menu, upotee. That was the strategy. But before I realized it, I got interested, and the rest is history. And now, actually, I am one of the instructors in our department who teach that course. I assist Dr. Kamata, who is the instructor. This topic is very sensitive. It has to do, of course, it's an academic topic with abstract concepts, but it's also a topic that touches the lived realities of the majority of our population, that is the young people. Kwa ni mada ya msingi sana, and I hope vijana mtachangia kwa sababu ni mada yenu na inagusa kuhusu maisha yenu. Na bahati nzuri pia kwa sababu baadhi ya wafanya maamuzi au washauri wa wafanya maamuzi, namuona Mheshimiwa Pinda, mzee wangu Chee wako hapa, wawasikilize na ninyi pia mnasema nini kuhusiana na uhalisia. Maana yawezekana hawaelewi pia uhalisia wa mnachokiishi au mnachokitarajia kama vijana. But because I had prepared my presentation in English, I'll be presenting it in English. But I hope the translators are there and the discussion is going to be in Kiswahili, and especially for most of the young people. So there are many angles from which one can look at the difference between poor countries and the developed countries of the East and West. In terms of the socio-economic development, as Dr. Muniz had earlier introduced, the developed countries are, of course, far ahead. However, their future is uncertain. If one looks at the list of the top 20 countries in terms of aging population, one would find countries like Germany, Japan, France, Denmark, Sweden, Finland, Belgium, Canada, United States, United Kingdom, Netherlands, China, South Korea. This means that these countries, the richest countries in the world, have to invest a lot of resources in taking care of their aging populations. The Chinese, for instance,
cannot even hide their anxiety about the future. And they are now providing material incentives to couples to produce more children. If you come to Africa, the situation is the opposite. We may be the poorest continent, but we have a youthful population. 77% of the population of Africa is under the age of 35. Even the doomsayers who had predicted that there will be millions of dead bodies laying in the streets of Africa following the spread of COVID-19, they had forgotten, of course, to include the age factor. And that did not, I'm not denying, but there were no millions of dead bodies. So the problem of Africa, however, the problem here in Africa is that Africa does not know what to do with its youthful population. The Africa's youthful population is seen as a burden rather than a blessing. Depopulate. That's what the IMF and World Bank pundits tell African leaders. So I want to suggest that the problem of Africa today does not lie in having a youthful population, but in embracing an old system that should not be there anymore. This economic system is the neoliberal monopoly capitalist system. Monopoly capitalism, the highest stage of capitalism, has passed through different phases. Lenin showed how it had expanded overseas in order to create markets in non-capitalist countries. Rosa Luxemburg, borrowing from Marx, had theorized how it relied on crude force to expropriate non-Western countries. Nkrumah showed how it had changed in form but not in content after Africa became independent. No wonder he was overthrown immediately after he had published his classic entitled Neocolonialism, the last stage of imperialism. As neocolonialism took shape, the shape of neoliberalism, the West was jubilant. It was the end of history, Fukuyama wrote. But our very own intellectual, Mwesiga Balegu, was perplexed. He wrote that the world was not becoming a global village, as we were being told, but it was turning into a jungle, a global jungle. What troubled Baregu was specifically the youth question. Comparing neoliberalism with the previous shapes of capitalism under which African labor was recruited by force, he stated that under neoliberalism, quote, our labor has become dispensable, rendering Africans redundant in the global division of labor, unquote. He therefore attributed the massive unemployment in Africa to technological changes brought about by neoliberalism. I propose to locate the youth unemployment question in the womb of the changing forms of labor exploitation. Baregu, of course, studied in the US in the last years of the New Deal. When labor was recruited through the Fordist model of permanent and pensionable jobs with a visible employer, the capitalist class in Western countries was forced to make concessions to the working class that came in form of free social services and living wages. Today, of course, under the post-Fordist model, the employer is largely invisible. Capital is exploiting labor without bearing the costs of its reproduction. In other words, what we see as unemployment is actually a disguised form of exploitation. Samir Amin called this type of exploitation super exploitation, unyonyaji uliokithiri, which manifests itself through the dominance of insecure and the precarious forms of unemployment, the informal sector being one of these. Unlike the previous forms of exploitation,
capital no longer pays the working population enough to reproduce itself. It cuts into the income of the working people. There is therefore an assault of the working people which takes place in the capitalist system. And the youth are the major victims of this assault. If you look at the level, so this assault, the super exploitation happens at the level of the base. If you look at the level of the superstructure, there are several attacks, of which, of course, youth are the major victims. One of them is the criminalization of poverty and unemployment that is done by the repressive apparatuses of the state. If the youth become innovative enough to create markets in public spaces in our cities, for instance, they are violently evicted and their merchandise confiscated. Our cities need to be clean, our rulers would declare. And then when the youth become unemployed, they are detained and jailed. One of the laws, actually, in Tanzania that we inherited from the colonial state has made it criminal to loiter in our cities. Unakamatwa kwa uzembe na uzurulaji, and you get jailed. And when you get jailed, you are actually lucky in African countries, because the unlucky ones are physically eliminated. If you go to Kenya, for instance, the extrajudicial killings of unemployed youth is rampant in the slums of Mathare and Kibera and other slums in Kenya. And you won't hear any noises about these extrajudicial killings, because the lives that are being taken away, if I may borrow the phraseology of Noam Chomsky, are unworthy lives. So this is a reminder that the colonial state is alive and kicking. And this happens not only to black people, not only in the periphery, but also in the center. If you look at the US, for instance, there are more black young people in prisons than there are in colleges. And after every 28 hours, a black person is murdered in the so-called civilized country of the world, that is the United States. The second attack at the level of the superstructure is ideological, and it is carried out by the ideological apparatuses of the state. It happens through what the sociologist Armstrong Matogwa calls the spread of mawazo taka. That is, for lack of a better word, ideological rubbish, the spread of ideological rubbish. The spread of mawazo taka leads to what Professor Chachage referred to as collective imbecilization, uzuzu wa kihalaiki. It was through this imbecilization that Pan-Africanism, alongside other liberatory visions like Ujamaa, were rubbished, and their place has been taken by neoliberalism, which further branches into sectarianism, tribalism, rekindled racism, and parochial nationalism. So as far as young people are concerned, imbecilization takes place through different forms. I heard, for instance, Dr. Maundi was earlier talking about young people being biased, being Afro-pessimistic. They are becoming pessimist about anything African. And I am saying young people are simply victims. They are victims of the ideological whitewash aimed at idolizing the West and blaming Africans for their misery. The second form of this imbecilization would take place through what is called motivational speeches and inspirational talks, aimed at obscuring the systemic causes of poverty and blaming youth for unemployment. The ongoing bashing, for instance, in academic circles, the bashing of humanities and social sciences, and the corporate attack on theoretical training is another form through which mawazo taka are being spread. Imbecilization creates mental dependence,
It destroys the self-esteem of young people. They are no longer the confident, critical, defiant youth that Nyerere once boasted of. It creates submissive and uncritical youth who behave like robots. And that's what neoliberalism wants. And Dr. Mnis was earlier talking about chawacracy, uchawa. It's one form, it's a result of imbecilization, of which young people, impoverished, are victims. So how do we get out of this mess, and who will get us out? So to go back to Baregu, he wrote, Africa will have to reposition itself and create new roles for itself. So I propose 2 minimum reforms, and they are not new. Minimum, not maximum. That is the minimum that young people should have. One is a radical restructuring of the economy to put people's needs at the center, because the so-called free market and its agency, the private sector, cannot play that role. The private sector is geared towards profit, not fulfilling people's needs. Our production systems, both industrial and agricultural, will have to be reorganized to produce goods that fulfill the basic needs of our people. These goods will have to be treated as wage goods, as rights for everyone, and made available to all and sundry through some form, through free provisioning, but also others made available at affordable rates. The second minimum reform is the radical transformation of the state in order to subordinate it to popular power. We might have to rethink the forms of democratic participation. And I know our Nyagoda is also the chair of Kikosikazi, and Mzee Pinda is a member. Maybe there's also a need to think beyond. I'm not saying like we should do away with multi-party politics, but beyond multi-party politics. Thinking through forms of democracy that put more decision-making powers to the people themselves. And we can discuss how that can take place later. But I do not see these minimum reforms being fulfilled by the present setup of African nation states. Experience has shown us that the African state is too weak to withstand the imperialist assault. Nor do I see them, and I'm sorry to say this, I don't see them being fulfilled by the ruling classes of Africa. The survival of the ruling classes of Africa depends on maintaining the status quo. So if the rulers and the future rulers, and changing the age of rulers doesn't change the system, just as, I'm sorry, Professor Kiren, just as changing the gender of the rulers doesn't necessarily destroy the system. You replace one form of exploitation with another. I'm saying we should go beyond. I'm not necessarily dismissing what was earlier said, which I completely agree with. So if the rulers cannot do it, who can do it? So in 1963, okay, 5 minutes, I hope. In 1963, I hope I'll be done in time. In 1963, when Nyerere gave his famous dilemma of the Pan-Africanist speech in Zambia, he entrusted this role of transforming Africa to intellectuals. But 2 decades later, in commemorating the 40th anniversary of Ghana, he shifted from intellectuals to young people. And he said young people should take the lead. And probably he had seen that intellectuals, just like their ruling counterparts, had also undergone intellectual structural adjustment. And therefore he used the word, he didn't just say young people, he said a new generation of self-respecting Africans. Self-respecting Africans, that is the key word. As victims of the system, young people have no option but to be at the center of this reform. I am not speaking of the current model,
of encouraging young people to run for political posts or taking a lead in business. I'm not dismissing it, but it's not enough. This model is geared towards generating a youth-centered corporate Pan-Africanism, the Pan-Africanism of Wizkid and Diamond Platinums, which does not challenge the status quo but reproduces it. In the words of Malcolm X, if you mix, I'm paraphrasing him, if you mix Pan-Africanism with neoliberalism, it's tantamount to what Malcolm X compared to putting too much milk in a coffee. If it was hot, it becomes cold. If it was strong, it becomes weak. If it used to keep you awake, it will send you to sleep. And therefore, for this movement to succeed, the educated young people will have to abandon the dreams of raising to the status of the petty bourgeoisie that their parents had attained, because that dream cannot be fulfilled. A lot of our young people are now borders, the university graduates with master's degrees. The chairman of Chama cha Boda Boda, Msewe, has a master's degree from the University of Dar es Salaam. So that dream of becoming the petty bourgeois, the previous dream that watoto wa wakulima could have and become prime ministers, is gone. The doors are closed. And therefore, it's actually a blessing to young people that they will have to join the ranks of the masses. If neocolonialism compromised their parents, then neoliberalism has lumpenized the young people. So let us not agree to be deceived in order to escort 2 or 3 young people to the top while the majority are languishing in poverty. I'm therefore speaking of liberatory Pan-Africanism as a guiding vision that will entail building a Pan-Africanist grassroots movement that links the streets and villages of Africa, from Cape to Cairo, from Morocco to Madagascar, with young people as the major victims of neoliberalism at the center. Nyerere called on young people as a concluding statement. He called on young people to pick up, quote, pick up the flickering torch of African freedom, refuel it with enthusiasm and determination, and carry it forward. That is what Mwalimu left for us, and it is our duty as young people. Thank you for listening. Thank you very much, Sabbath. It was very difficult to stop Sabbath, but thanks for finishing on time. And you will agree with me, if lunch will bring us this kind of people, Professor Mkandala, I'm afraid we have to provide lunch. Sabbath is underestimating his capacity to influence youths, and I'm very glad to say he's one of those young scholars in my College of Social Sciences who is really doing very well. On Tuesday next week, he's speaking to us about knowledge production dissemination, decolonization of knowledge production and dissemination. We don't have many young people speaking about these things. So another applaud before you get questions. Ladies and gentlemen, welcome for questions and comments for these 2 papers. If you can raise up your hand, please introduce yourself, your name, and then be very short and clear. I see 3 hands, actually 4 this side and 1 this side, and I think we should start with this the first one. Thank you so much. My name is Dolores Petro, a Shadow Deputy Minister for Water and Environment from ACT Wazalendo. I'm grateful for the topic of today here. My comment, okay, thank you. Okay. Watu wamesema naweza kuzungumza Kiswahili. Ngoja nizungumze Kiswahili. Comment yangu juu ya hili kwenye swala la vijana. Ni discussion ambayo ni muhimu sana. Na unapokuja kuniuliza mimi changamoto ni nini, kwamba tunakosa vijana kama kina Dr.
Ahmed Salim ambaye alichaguliwa kuwa balozi wa kwanza nchini Egypt akiwa na miaka 21, nyakati zetu hawapo? Majibu yangu mimi ni simple katika hilo. Nasema ni ubinafsi wa viongozi wetu. Viongozi wetu ni wabinafsi sana, na ndio hao wametufanya wametutengenezea mfumo wa sisi kuwa chawa. Tumemsikiliza hapa, tumemsikiliza Balozi Dr. Mohamed Maundi ametuelezea juu ya tunavyoziona changamoto zetu sisi vijana. Wajibu wetu ni kuingia kwenye process kuhakikisha tuna take over. Tunaingia kwenye siasa, tumegraduate, hakuna ajira, tunaingia sasa kwenye siasa kuhakikisha na sisi tunakuwa sehemu ya mabadiliko. Lakini ikifika 2025 huna hela, kaa pembeni. Uwezo tayari ninao, kujenga hoja ninaweza, degree ninayo tayari. Lakini inapofika 2025 atakuja profesa, kosa endelee kuwa mwanazuoni kuzalisha product, anakuja kugombania jimbo. Ana hela nyingi, anatuambia wakati ananibeba bana, njoo msaidizi wangu. Kwa hiyo unajikuta ni kiasi kwamba tukie kwenye siasa, you have no money. If you have no money, kaa pembeni. Lakini pia tunaangalia katika decision making, hakuna youth inclusion. Tunaangalia kikosi kazi. Kikosi kazi kinaenda kutengeneza mawazo ambayo yanaenda kuishi katika taifa hili, mambo ya katiba mpya na mabadiliko mengi. Kaangalie, kuna kijana wakina Mizengo Pinda wanaenda kutubadilishia sisi vijana nchi, lakini walipaswa kuangalia vijana na si tuwe inclusive katika kutoa mawazo yetu kama vijana. Asante. Kwa hiyo nimalizie kwa kusema kwamba viongozi wetu waliopo, mna wajibu wa kuhakikisha mnatupa fursa vijana na kutuamini katika vyombo mbalimbali. Jambo lingine, tuna baraza la vijana Tanzania. Tayari tuna sera iliundwa mwaka 2007, lakini tuna sheria ambayo ilishapita 2015. Kwa nini wanaogopa kutupa platform yetu sisi vijana? Hatuna baraza la vijana la taifa Tanzania. Why are they afraid? Why? Asante sana, tuishie hapo. Asante, shukrani. There are many hands at the back, but can you go to the top most two people? Can you please say where your question is going to? My question is going to the last presenter. Kwa majina naitwa Gavile Onesimo Emmanuel na ni mwanafunzi wa mwaka wa pili chuo hichi kikuu cha Dar es Salaam. Swali langu ni moja, baada ya kuwa nimeguswa na ujumbe mzito uliotolewa na mwasilishaji wa mada ya mwisho kuhusiana na mfumo wa elimu, lakini ni jinsi gani unatengeneza fursa kwa vijana wenye elimu na bado wapo mtaani wanahangaika. Na nukuu mfano wake mwenyekiti wa bodaboda mtaa wa Msewe, mwenye masters kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam, ambacho hata mimi nipo na bado napambana nifikie degree hiyo nipate na masters, lakini nikiona wale ambao ni role model wangu bado wako na shida, wanakuwa bodaboda mtaani. Nazungumza kwa uchungu mkubwa, lakini rai yangu kwenu, ninyi ndugu zetu ama walimu wetu na viongozi wa serikali mliopo, muwe mpo kazini ama ni wastaafu, lakini bado mna nafasi nzuri na kubwa ya kushauri uongozi uliopo madarakani, uone namna ya kuwatazama vijana hawa kwa jicho la pekee ili kuweza kufikia ndoto zao. Inawezekana vijana hawa ambao tayari wamepata elimu na bado wapo mtaani, hata sisi ambao bado tunaendelea, hata sisi. Naomba ufupishe pia mazungumzo.
Sisi vijana bado tuna ndoto kubwa, lakini tunaomba asilimia za ushirikishwaji ziongezwe ili tuweze kutoa maoni yetu, maono yetu ya baadaye na namna ya kulifikisha taifa hili pale ambapo mwasisi na baba wa taifa Mwalimu Nyerere alitamani lifikie kwa siku za baadaye. Asante. Next on your left hand side, please. Thank you so much. My name is Mwaikonge Ushindi. Ni mwanafunzi wa mwaka wa 3 Political Science and Public Administration. Nilikuwa na comment kidogo kutokana na mada ambayo imeongelewa kuhusu vijana. Nitaenda kucomment kuhusu swala la employment. Na kwenye employment nitaongelea vitu viwili, system of governance but also education system. Nitaanza kuaddress kwenye governance system. Naweza kusema kwamba hili swala la employment limeweza kusababishwa kwa kiasi kikubwa na system ya governance ambayo ipo. Kama na niliu speaker wa mwisho alivyosema kwamba system ambayo ipo Tanzania kuna vijana wengi, lakini system zimeshikwa na wazee ambao ndio wanafanya maamuzi kwa ukubwa. Kwa kwenye governance ningesema kwamba kungetakiwa kuwe na kuna restructure ya systems whereby vijana watakiwa wapewe platform kwenye governance, but also nikisema hivi inaanzia kwenye vyama vya siasa, kwa sababu najua kwenye uongozi wote tunaanzia kwenye vyama vya siasa. Kwa hiyo chama kinachotawala lakini pia na vyama vya upinzani vinatakiwa viangalie kwenye namna ambavyo vijana wanaweza kaingizwa kwenye system ili waweze kuleta vitu kwenye governance na kwenye country ambavyo vina kwa kiasi kikubwa kina encounter matatizo yao. Ukiangalia kwa kiasi kikubwa kuna vitu vingi vinatokea kwenye society, lakini inasababisha vijana kuingia kwenye activities ambazo ni tofauti na mazingira yao. Kwa kwenye swala la education ningesema kwamba elimu ambayo ipo Tanzania ndio inasababisha vijana wawe the way walivyo. Kwa elimu yetu ambayo imetufanya sisi tunasoma, lakini mwisho tukisoma tunaishia mtaani huko ni kutokana na uongozi, lakini pia na elimu ambazo ipo ina exist. Kwa hiyo kama elimu ingekuwa inaangaliwa kwa namna gani inatimiza mahitaji ya wananchi na wananchi ambao wana citizens, ingesaidia sana kuweza mtu hata akikuwa kwenye elimu asipokuwa vizuri anaweza kafiti na yale mazingira. Lakini kutokana na governance system ambayo imeexist inashindwa kucope up, vijana wanashindwa kucope up na system na kuingia kwenye situations na activities ambazo sio productive kwao. Kwa comment yangu ni kwamba hizi government system inatakiwa iangaliwe kwenye way ambayo ina structure ku benefit society na vijana, lakini education system iwe structured kwa kiasi cha kwamba iwasaidie wanaosoma hata ambao wasiosoma kuweza kucope up na mazingira ya kusaidia nchi. Asante sana kwa comment nzuri. Vijana nafurahi mnaongea na wakaribisha kwenye mijadala ya knowledge production, decolonization of knowledge production, which seems to be coming up strongly. Kuna mkono huko nyuma kwa muda mrefu au wawili, alafu tutawapa presenters nafasi ya kujieleza. Thank you for this opportunity. I'm Everett Kilimani from School of Economics, University of Dar Es Salaam. On my side, I think the great problem that we face, we as Tanzanians, we as scholars, we always sit in these important congresses, meetings, and whatsoever, and mainly discuss of the problems, and not the solution towards the problem. I think it should reach the time that we come and attend to these seminars, these conferences and congress, and we discuss the solutions to the problem, not the problems itself. We will never make a step towards attaining what we aim at attaining, because what we always discuss of are problems, not the solutions. We discuss of the system problematically, not the solutions, what should be done to the system so as to solve the problem. We discuss that youth lack platforms and something like that, just the problems, not the solutions. So we should aim at discussing what is ought to be done, not what is done causing the problems or causing what is happening apparently. So that's my biggest suggestions. Thank you. Thank you very much. I have reserved a question for one mzee, because it seems this session is going to be completely for youths, which is meant to be so. But let's hear from Mheshimiwa Chair.
Asante sana. Mimi naitwa John Momoseche. Wanaojua history na jina lingine naitwa Bwana Mapesa. Niliwaambia Watanzania nikiwa rais 1965 nitawajaza mapesa kibao, lakini walikuwa maskini kiasi hicho hawakuniamini, kwa hiyo hawakunipa kura. Nimeguswa sana na hii discussion, na labda nataka kuzungumza zaidi kama babu. Nazungumza kama babu kwa sababu nimeishi. Nimekuwa kijana, nimesoma. I went to Leeds University and did textile chemistry. Nafanya kazi, nimekuwa politician kwa bunge. Nataka kuambia siri moja vijana. Maisha anayeamua utaenda mbele au nyuma ni wewe mwenyewe. Yote yanayofanywa ni kukufanya wewe uweze kufanya maamuzi mazuri, na ukifanya maamuzi mabaya utaenda kule chini. Ukifanya maamuzi mazuri utaenda juu. Lakini kwenda kwako juu, ujue kwamba ulimwengu huu ni ulimwengu wa mapambano, ni ushindani. Cha bure hakipo. Yule Mr. Bure alishakufa siku nyingi, na wengi hatujui hatari ziko wapi. Kwa hiyo usipopambana mwenyewe hufiki popote. Uzuri, kitu ambacho wazee hawa wametengeneza, na leo tunamzungumzia Mwalimu, ni kutengeneza mazingira ambayo yanawezesha sisi wote tupambane na maisha. Mimi naona haya mambo mengine utaanza kublame hao wazee wamekalia vyeo. Haikusaidi. Alafu pameanza kuwa na mtindo sasa wa ubaguzi. Mara wanawake tu. Hiyo dunia wanawake tu umeshaipata wapi? Jana nimekuwa invited na ka organization kanasema tunataka viongozi wa vyama vya siasa, lakini waje wanaume tu, kwa sababu tunazungumza jinsi sisi wanaume tunavyogandamizwa. Kwa hiyo dunia, deal with yourself. Mimi Mwalimu nataka kuambia, nilifukuzwa shule Agriculture College kwa sababu ya passion ya vijana. Mimi nilifukuzwa shule kwa sababu ya passion ya vijana. Nilikuwa president of a club called 4H Club. H4, head for clearer thinking, heart for greater loyalty, hands for better service, and health for better living. And the motto was to do the best better. Katika maisha hakuna mwisho. Every level unayofika, you can make it better. Better your life. It is your responsibility. Asante.
Asante sana mzee Cheo. Kwa sana naomba nikaribishe comment zingine za mwisho kutoka kwa mheshimiwa. That is how important the comment is. In few minutes, mheshimiwa. Niombe niruhusiwe kuzungumza Kiswahili, kwa sababu jambo lenyewe si rahisi, nyeti kidogo, kwa hiyo lazima kulihendo na utu uzima kidogo. Kwanza niwashukuru sana Dr. Munisi pamoja na mwenzake. Jina zuri sana Sabato. Nilikuwa nafikiri Msabato, kumbe jina tu. Lakini hatuna budi ku appreciate kwanza kwamba serikali imefanya kazi kubwa kutoa elimu kwa vijana wa Tanzania. Na wale mnaojua historia, imekuwa ni jambo ambalo linabebwa from one government to the other. Wakati Rais Kikwete akiwa madarakani akaota ndoto ya kujenga chuo kikuu ambacho alitaka vijana 40,000 wasome pale. Kabla yake tulikuwa tumekuja na sera ya kila kata kuwa na shule ya sekondari. Sasa nasema we have to appreciate, sababu huwa najiuliza kama kusingekuwa na hizi efforts, what would have been the case? Mimi nimesoma chuo kikuu cha Dar es Salaam, nilichukua sheria, nimemaliza hapa 74, 75 nikaanza kazi. Leo mpo mnaomaliza, lakini kupata kazi inabidi wakati mwingine undergo a process ya ushindani. Why? Ni kwa sababu tumekuza kiasi cha kutrain vijana. Mimi wakati namaliza tuliletewa taarifa tu, Pindo umepangiwa kwenda Attorney General's office, Jaji Mkuu mstaafu Othman wewe unakwenda mahakama. Wengine wakabaki chuo kikuu hapa. Professor Mahalu was my classmate. Kwa hiyo nikiwasikia vijana naelewa wanachosema ni nini. Naelewa sana. Nilikuwa mtumishi wa kawaida wa serikali, nikaingia serikalini, kawa waziri hivi, ukanipa TAMISEMI na nilijua vizuri, baadaye nikawa waziri mkuu. Kwa hiyo ukizungumza vijana na matatizo yao ukiwa waziri mkuu, rafiki yangu, la tabu. Issue kubwa. Lakini nashukuru Mungu tu kwamba hakuna anayepuuza uwepo wa vijana wasomi. Ila ni kweli, na mimi nakubali kwamba wakati tunasukuma wazo hili la elimu, pengine tulitakiwa vile vile tukae chini na kuangalia, tukienda kwa mwelekeo huu, je, tutakuwa na uwezo wa kuweza kutoa kazi kwa vijana kwa kiasi hiki ambacho tunawaandaa? Sasa njaa kubwa ilikuwa ni lawama kwamba lazima watoto wasome, tena wasome sana. Kwa hiyo nikisikia mnaeleza na mimi naelewa, sema kweli bwana, kitu tungeanza kupanga hivyo, kujaribu kuianisha hali halisi ya maisha and therefore what type of students tunawahitaji, it would have been too early. Sasa wanaweza. Sasa tunaweza. Lakini kwa vijana wangu nachowasihi sana, mimi nimepita vinchi vingi, nimekwenda Ulaya huko, kwenda Marekani, nimekwenda China. Piga geuza, hakuna nchi ambayo imeweza kuprovide ajira kwa kiwango ambacho kila mmoja angetegemea. Na ndio maana wamehama kimtazamo. Nimekwenda China, na kwanza nilikwenda North Korea,
an interesting case. Kwenda pale took interest kutaka kujua tu wanadili namna gani na tatizo la vijana. Like Tanzania, nikakuta wanafanana na sisi. Tegemeo lao kubwa la ajira ni katika matumizi ya ardhi yao, ndogo as it is. Wakatembeza kwenye baadhi ya shule. I was amazed. Nilikwenda kwenye shule ambazo equivalent kama za msingi. Kwa sababu ya hii problem ya what are we going to do na hawa vijana, nikakuta wanafundishwa shule hizo pamoja na kilimo. Karipewa kwenye shule moja na equivalent na secondary. Pale ndio nikasema probably this is what we need to do. Nimekwenda pale, wakanipeleka kwenye mashamba yao, wanalima wao wenyewe. Hakuna cha kusema na driver sijui umeagiza kutoka wapi. You are trained to drive a tractor. Wanafundisha kutengeneza tractor. Kwa hiyo akitoka pale ni mkulima moja kwa moja. Usikaone kakorea kako jeuri vile. Kako jeuri kwa sababu kalijikita katika eneo moja ambalo ni delicate. Alijua kabisa akilegalega hapa atakufa na njaa, hakuna atakayempelekea chakula, not from America. Nikasema hapa there's something good. Nipokwenda China ndio nikaona, ndio maana mimi China mpenzi wangu sana, rafiki sana. Na kila wakati natamani kwenda kule mara nyingi because there is always something you learn. Nimekwenda pale ndio nikakuta kwamba kumbe vijana wanaosoma hawa, ndio maana Tanzania Waswahili wanasema elimu ni ufunguo wa maisha. Kwa hiyo pale wanafundishwa masomo ambayo yanahitajika kwa ajili ya mambo hayo, lakini wanapewa hasa msisitizo wa kufungua zaidi matumizi ya elimu walioipata. Sio ni vichina viko kila mahali. It's not by accident. Hapana. It's by design kabisa. Kwa hiyo nikasema okay, at least ni hatua moja tunaweza tukaanza kuitazama na sisi wengine huko tunako kwenda. Kaenda Uingereza pale, nikaomba nipeleke. Mimi shida yangu ilikuwa ni kilimo, mifugo. Wakanitafutia mkulima mmoja hivi, no watatu actually, different places. Kwa nimekwenda pale nikakuta baba mmoja na familia yake, baba, mke na watoto wawili, dume moja, binti moja. Shamba wala sio kubwa la kutisha, not at all. Kwa shamba la wastani tu. Ana ng'ombe wa maziwa 70 tu. Kwa hiyo nika take interest kutaka kujua how are you managing familia hii na nini na nini. Anaambia it's possible, wala haina shida. With the 70 akaanza kunitajia sasa. Lakini nilichokuta pale ni ubora wa mifugo nayo fuga. Mtu mzima about my age hivi. Kama but you are getting old now, what are you going to do with this farm? Akasema no problem, nimeshatangaza kwenye magazeti I want to retire, ili wanaotaka kununua wanunue. Kuna watoto uliozaa? Sema ninao. So what are they going to say? Wapo, let me call. Akaniitia wa kwanza dume. Naambia wewe mwanangu, hebu niambie baba yako anataka kuuza shamba hivi, huku mnaishije nyie? Akasema no, that is father's shamba, not mine. It's a shamba for mama na baba. Na kwamba ameshatangaza, ananiambia na mimi nimesha apply. Na ngoja tu tuitwe, tuje tupambane, and I think I'm going to win. This is what he was telling. Baada nikamuuliza, but utaliendeshaje? Sasa tangu mwanzo nilivyoona baba anafuga, mimi nikaamua kwenda kuchukua masomo ya ufugaji na kilimo. Na anasema nimeshamaliza, nimesha graduate. Sasa they took me back home to Tanzania. Tanzania mtoto anasoma haendi beyond kile anachofundishwa darasani, and I'll tell you why. Kwa akimaliza nakaa pale nyumbani, sina kazi baba, yani baba. Wakati mwingine natamani mzee Pinda afe kidogo, alafu yeye warisi kidogo pale. Mimi nishaambia wanangu, forget about that. Mimi baba amenikuza, alichonisaidia ni kichwa.
I want each one of you kutambua tu kwamba mimi siwezi kuendelea kukulea wewe, you are 20, 23, 24. Elimu nimekuwezesha, fanya kama nilivyofanya mimi. Nidhamu ya maisha, kujituma, hakikisha unaishi maisha ambayo hayakulebo vibaya, ulevi, sui nini. State will take care of you. Sasa nadhani wakunielewa kabisa. Binti yangu mmoja kuja ananifuata, baba, mbona unasema maneno mazito hivi, kwani nimekuaje? Nikaambia, I want you to understand, ulimwengu si wa kudeka. Ukipewa elimu, shukuru Mungu. Baada ya pale, tazama utakavyoweza kujiongeza kwa kutumia elimu uliyoipata. Hapo ndio kwenye mtihani. Kwa hiyo kwa wanangu, mimi rai yangu, elimu mnayoipata hii iwasaidie kufungua zaidi mitazamo yenu juu ya namna unavyoweza kuitumia ikakusaidia. Panahitajika a mindset change tena kubwa. Achaneni na zile fikira za kusema mimi nikalime, mimi nimesoma mpaka degree namna nikahangaika kufuga kuku. Oh my God. Wasomi wenyewe wamefuga, tena wamesoma zaidi. Sasa hapa kwenye mindset ndio kwenye shida kubwa sana. Let's change. Take advantage of the opportunities around you. Vitu vingine vitawapungua sana. Lakini mkiwa na mgando tu kwamba nimesoma, nina cheti, ninafanya nini. Sasa wengi tumesoma. Daktari hapa ananiambia 900,000, na mimi nasema approximately 1 million kila mwaka, ukichanganya na wale tertiary schools, colleges. Sasa where is that government that is going to absorb 1 million graduates kutoka vyuo leo, as if wengine hatupo? Tupo tena, akinapinda hapa tunabadili na vyeti tunageuza. No. Kwa hiyo panahitajika vile vile uvumilivu sana katika kudrive from one point to another. Lakini ukiwa na hulka tu kwamba ni leo mmetupuuza, mmetugandamiza na vibabu, badala ya kukaa mkafundishe, mnakuja kutuambia hivi na hivi na hivi. Fine. Lakini ulimwengu wenyewe mliopo sasa ndio unakwambia anataka kujua una uzoefu wa miaka mingapi. Sasa what can that system do? Unamaliza leo, lakini anakwambia umesoma vizuri, lakini tulikuwa tunahitaji wenye experience na eneo letu ya miaka 3, 4, 5. Vijana hapo wananipigia kelele hata mimi nilipokuwa serikalini. Sasa sisi uzoefu tunaupata wapi? Naambia sasa hapo ndio tunapotakiwa tukae pamoja tuone how do we go about it. And don't forget, it's true you can't about 60 years ya independence, lakini usije kufumba macho kwenye historia. We've gone through one step to another katika mazingira kidogo magumu. Mbona mlikuwa pamoja na nchi fulani? Forget about that. Usianze kucompare huko. It's too late. I cannot go back to the 60 years. Mimi naangalia leo tuone tunakwenda wapi. Kwa hiyo basi, naona mwenyekiti ananivumilia tu kwa sababu ni babu. Nataka niwahakikishie tu, I'm out of the government, lakini najua kinachoendelea serikalini ni nini. There is quite an attention kubwa kabisa ya how to deal na vijana na ajira. Ila itakuwa ni both sides. Ninyi wenyewe kuangalia fursa around you, muone mnavyoweza kuzitumia, lakini kwa upande wa serikali sasa ni pia na kuangalia mfumo wenyewe wa elimu tunayotoa. Sababu nchi nyingi zimebadilika kabisa. Na mimi nakumbuka baba taifa alikuwa anapiga kelele sana juu ya umuhimu wa kuwa na vyuo vya ufundi kwa sehemu kubwa kabisa, lakini vile vile mafunzo yale ambayo yanaweza kumsaidia yeye akitrickle down kwenda chini kule, anaweza atakasaidia wakulima wadogo na yeye mwenyewe akajikuta amefaidika ndani ya mchakato huo. Kwa hiyo kuna safari hapa ambayo lazima tukubali kujipa muda kidogo, lakini tungangane vile vile na mambo mengine ambayo yatatusaidia kwenda haraka. Elimu tunayopewa ni kweli, na mpaka leo mimi mwenyewe huwa naisema sana, hairelate na hali halisi ya maisha na maendeleo ya taifa yalipo. Huo ni ukweli. Sasa sawa,
najua kusoma na kuandika, I can understand na umuhimu wake, lakini unanitoa pale naanza kusoma geography, history, nini, English, alafu unakuja unamaliza form 4 na historia yako na jiografia yako sio na vitu gani, you don't know what to do na elimu kama hiyo. Kama ingekuwa huyu kijana ameondolewa katika hiyo mtazamo, akapelekwa kwenye shule ambayo ni ya vitendo katika maeneo fulani, angemaliza form 4, angesema sana Mr. Government, tengenezeni utaratibu wa kutuwezesha vijana, tumekuwa trained, tunataka tukajaribu kwenda kufanya 1 2 3. Hilo ni kweli, na mimi nalikubali, and wherever nikikutana na viongozi wangu naambia please, hebu tuliangalie hili, tutoke kwenye hii bana. Wote unatoka hapo nataka kufanye white collar job. What is it? White collar job means what? Mheshimiwa, tunakushukuru sana. Naona mama amenikatisha sasa, tumemaliza mambo, lakini rai yangu kwa vijana, amenivumilia sana. Ndio maana wakati mwingine ukija kutumbukia kwenye kongamano kama hili inakunyima raha kidogo. Inatakiwa mnakuwa na lisiku lenu tu, mnasema mpaka mnasema sasa tumeelewana. Jamani, tusichukue muda mwingi. I come back to you vijana. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa amewezesha mmesoma mpaka mlipofika. Tuishukuru serikali kwa kuchukua hatua mbalimbali za kutuwezesha. Kazi tuliyobaki nayo kama vijana, moja ni hilo, lakini la pili ni serikali kuendelea kuchukua hatua zinazostahili. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa, tunakushukuru mno kwa kutuongezea. Vijana mpo? Mbona mnaondoka? Mpo? Tumeambiwa kuna kujiongeza. Elimu ipo ndio, lakini kuna kujiongeza. Lakini bado tunahitaji kuengage kwenye discussion on how to decolonize knowledge that is being how to decolonize knowledge production systems. I think we have very limited time, but we still have to go back to the presenters. They have more comments than questions, so just quickly, Dr. Kelvin. Thank you, Madam Chair. I don't think if there was a direct question really, all were comments. But I would like to emphasize, I think it was an economic student who said that we should discuss about solutions, not problems. But then if you don't do a proper diagnosis, you cannot talk about solutions. So I think it is still very much relevant to talk about and discuss about problems really, do a critical analysis of the problems, and then, only then can we say, okay, the solution to this would be A, B, C, D, E. So I think it is as much relevant to talk about problems that we have, because we do not have a consensus, and this is why I think Honorable Pinda here is talking about educational reforms, really. We need to, so this is one of the problematic areas, and then it's easily said than done. You can simply say educational reforms. What kind of reforms? What does it mean to talk about? But he went far to talk about we need practical-oriented kind of educational systems, etc., etc. I think also for our young boys and girls here, soft skills are important. You know, graduates. You have how many? 1 million. He corrected me. So you would have engineers. You would have rocket scientists, etc., etc. But the skills matters a lot. Innovation, problem solving, attitudes toward work. You know, a lot of employers in the private sector actually say the problem that our graduates have at this university is not hard skills. It is that they're lacking in soft skills. Then of course, financial literacy. Hii hata kwetu sisi walimu hapa ipo. We retire at 60 hapa. Mzee Pinda amezungumza kwamba ni kujiongeza. Hapa kuna mtu ana retire, anafukuzwa kwenye nyumba ya chuo simply because for all these years they could not afford to have a roof. So I think even for us, education is a never-ending process. So this is a challenge that we have to take forward. Thank you. Thank you very much. Sabath. Asante, na nimeshukuru kwamba tumeweza kuwa na mazungumzo, japo kama alivyosema Mzee Pinda kwamba hii ni mada ambayo ni sensitive na kwa kweli inahitaji muda, lakini namshukuru sana profesa kwamba kila mwaka hii mada imekuwa ni sehemu ya mjadala
na ninawaomba sana wazee wangu msichoke kuwasikiliza vijana, kwa sababu naamini siku wakiacha kulalamika tutakuwa tunazungumza habari nyingine. Sasa hili swala la ajira na kutokuwepo kwake, na kubaliana na Mzee Pinda kwamba ni la muda mrefu wala sio la Tanzania. Nadhani malalamiko yanayokuja ni kwamba Tanzania kinafanyika nini, ndilo swali la vijana hilo. Sasa ukija katika uwanda huo, labda nitolee mfano wa bepari mmoja huko Uingereza anaitwa Cecil Rhodes. Yeye ni tajiri tu, lakini anatembea kwenye mkutano wa watu wasio na ajira. Amesikia wanavyolalamika na njaa. Anavorudi kuzungumza na mabepari wenzake, anawaambia jamani, nilikuwa kwenye mkutano wa watu wasio na ajira. Kwa malalamiko yao ninavyoyasikia, naona hii nchi italipuka muda sio mrefu. Na kwa solution yake anasema kwamba kama tunataka avoid civil war, kuondoa vita vya wenyewe kwa wenyewe ndani ya Uingereza, ni lazima tufikirie swala la ajira kama mabepari tulichukulie very serious. Na ndio akaanzisha huo mtindo akasema yeye solution yake ilikuwa ni kwenda kuwa imperialist. Ndio akaanzisha mtindo wa kuchukua hizo nchi za Kiafrika makoloni na kuleta watu wao ambao ni unemployed katika hizo nchi na kututawala sisi pamoja na kutunyonya. Kwa bahati mbaya, kama alivyosema Mzee Pinda, sisi hatuna Uingereza, hatuna Afrika wala Marekani ya kupeleka surplus population yetu, tunayo hapa. Tunafanyaje? Sasa hizo nchi zingine, mimi pia na Mzee Pinda sijui kama nakumbuka na profesa mlivyokuja China, mimi mwenyewe nilikuwepo mwaka juzi 2019 na ilikuwa ni kujifunza hiyo hiyo. Nilichojifunza China mojawapo ni kwamba kitu kimojawapo ni kwamba kwa mfano ardhi ya kilimo inalindwa. Huwezi kukuta kuna mwekezaji amealikwa kutoka nje kwenda kuwekeza katika kilimo katika China. Hiyo ni preserve kwa sababu waliiletea mapinduzi. Sisi tunalinda ardhi ya kilimo? Hapana. Sisi tunagawa ardhi ya kilimo kwa wawekezaji. Hatulindi bei ya mazao. Kila siku kuna mwaka ambao baadhi ilikuwa ni shilingi 2000 ikashuka mwaka unaofuatia shilingi 100. Wala serikali haijaingilia hapo. Kwa hiyo vijana hawawezi kukaa kwenye kilimo. Kwa hiyo kuna matatizo katika hizo sekta ambazo nashukuru kwamba kama yakiangaliwa kwa msisitizo, basi sehemu kubwa ya hawa vijana wanaweza wakawa absorbed katika kilimo. Chanzo kingine cha maisha ni kwa mfano mitaa katika miji. Na hili Mzee Pinda ninaomba sana mlifikirie kwa kina. Sisemi hivyo kwa sababu isipofanyika Tunisia ndicho iliyotokea hiyo. Ni kijana amebomolewa kibanda chake, akaamua kujichoma na yakalipuka yaliyolipuka. Kwa hiyo miji yetu, na uzuri Umoja wa Mataifa umeanza kuzungumza hii the new urban agenda, kubadili fikra za watawala kuhusu miji, iwe ni miji ambayo ni inclusive cities, ambapo watu wa kipato cha chini wanaweza kuishi na kufanya shughuli. Hizo sekta mbili zikianza kulindwa kwa kuanzia, wakati tunafanya mageuzi ya sekta nyingine, utakuwa ni mwanzo mzuri. Kwa vijana, la mwisho daktari namalizia, ninadhani na hili pia kwa wazee, nina ombi langu Mzee Cheo, tunaomba mjifunze kusikiliza. Yaani hii ya kulecture vijana ulifanya nini, wao wanakuambia hapa uhalisia wao ni tofauti. Mzee Pinda, ungekuja, mimi elimu nimenunua kwa mkopo, wewe umesoma bure hapa chuo kikuu cha Dar es Salaam na Mwalimu Nyerere. Hawa vijana asilimia karibia 90 hawana hata huo mkopo. Unajua wanaishije? Kwa hiyo wanapotoka hapa ni tofauti, yaani uhalisia wanaopitia ni tofauti sana na wewe ambao umeupitia Mzee Cheo. Na kitu ambacho kinahitajika ni kitu kinachoitwa humility, kusikiliza uhalisia ambao watu wanaenda nao. Ninaelewa kwamba ukiwa katika chama tawala kwa mfano, unaweza kuwa na hiyo incentive ya kufafanua ambayo ni jukumu la mtawala, lakini kwa upande mwingine kuna jukumu hilo la kusikiliza. Kwa sababu kwa kusikiliza malalamiko na ambayo yanakuja kwa ile Dr. Mnesi aliyoifafanua, basi hapo kuna zaidi ya 90% ya suluhisho. Kwa sababu wanapolalamika, na vijana wamekuwa wakitoa masuluhisho humo ndani, wanazungumzia habari ya kusikilizwa, habari ya kushirikishwa na mengine. Huu mjadala ni endelevu, tuendelee kuzungumza kwenye majukwaa nje ya hili jukwaa. Hapa profesa ametupa tu nafasi tu ya kuchokoza. Lakini tuzungumze, vijana zungumzeni matatizo yenu, zungumzeni matamanio yenu, mnavyotaka nchi iwe, lakini mwisho wa siku muanze kuchukua hatua ya kubadili
nchi hii, kwa sababu ninyi ndio taifa la leo na wala sio la kesho. Asante. Thank you very much. I think we need a louder applause. Thank you very much for your active participation. Just quickly, two things. That youths have transformative powers, but the budget itself is not going to create solutions for the current problems. We need to listen to youths, but also we need to build their leadership capacity. Chawacracy is a politically and socially created problem, which will end with a leadership problem. Secondly, we need to create a self-respectable youth. Kama mzee Joe alivyosema, the youth need to recognize their powers, their inner powers, to decide what they want to become and put efforts in making themselves what they are expected to be. Of course, the third thing is about this knowledge production system, which is coming back many times, that the kind of education that we are providing is not helping youth to also be innovative in what they want to become. Thank you very much for your active participation again. And as Sabath said, it's a debate, it's a broad debate. We can continue debating after this. Asanteni sana. Sasa ngoja nianze kumshughulikia mwenyekiti hapa. Thank you very much, Madam Chair. So quickly, I would like to call up front the